Good afternoon and a warm welcome to the 1 p.m. news bulletin right here on Younib TV. My name is Cliff Omondi and I'm honored to be bringing you the latest updates from across the country. Thank you for choosing to spend part of your afternoon with us, whether you are at home, in the office, on the move, or catching us online. We appreciate your company. This hour, we dive into the stories that matter from a story that has been trending since yesterday, where social media influencer by the name Alberto Juang died while in police custody. Let's begin with the top stories this hour. All right, welcome. This is Younib TV News at 1. Now, while achieving his goals, President William Ruto has reiterated his government's commitment to implementing important development programs such as the Social Health Authority, affordable housing, and agricultural reforms. Speaking at a Sunday church service in Makadara in Nairobi County, President Ruto reprimanded his detractors, stating that he has no tolerance for politics that are outdated. I am committed, I am determined, I am focused on transforming Kenya. And no amount of intimidation or name calling is going to change my course, because I have an assignment to transform Kenya. Tunaelewana jameni? Na niko na muda ya kutosha ya kunyorosha hii maneno. I have enough time. Tusikubali chochote. Tusikubali yeyote. Tusikubali wale wanapanda juu ya magari wanatupa maneno. Wewe ukitupa maneno kama hayo, wewe ni kiongozi, wewe ni mzazi, unatarajia mtoto wako atatupa gani kesho? Tunaonesha watoto wetu nini? Story ni imekuwa mingi. Hii affordable housing imekuweko for 30 years, haijafanyika. Universal health coverage for 30 years, haijafanyika. Ni kweli ama si kweli? This is the time to do it. And I am the person to do it. Singojei mwingine. Sasa hii kelele wanapiga wanasema tujenge tu nyumba. Remember, affordable does not mean cheap. We're not creating vertical slums. We're creating a place where mtu pali yuko, asubuhi ukiamka, mtoto wako anaenda shule ama aende kwa daycare, unaweza nunua kitu kwa soko, kukiwa na emergency kuna gari ya moto hapo. Mimi nataka tu niwahakikishie ya kwamba mpango wetu wa afya itahakikisha ya kwamba hata yule mama mboga ambaye hajawahi kulipiwa na serikali ya Kenya, hajui bima ya afya ni nini, hata wao wataenda hospitali, watatibiwa, wataenda nyumbani, serikali ya Kenya kupitia kwa SHA italipa malipo yao ya matibabu. And now, away from that, Kenyans continue to raise questions after social media influencer Albert Ojwang allegedly died while in police custody at Central Police Station. Ojwang was arrested by DCI detectives in Homa Bay on Saturday and transported to Nairobi and died the following morning. The police had earlier issued a statement denying any involvement with his death, asserting that he succumbed after hitting his head against a cell wall. Nikauliza kwani amekosea nini? Wao wakasema ya kwamba kuna boss wake, kijana wangu amemtusi vibaya sana katika Twitter, walitamka X. Huyo Sigei ndiye aliniambia ya kwamba huyo mtoto ameharibu jina la mkubwa wake. Si nzuri, mtoto wako alijigonga kwenye ukuta na yeye commit suicide. Go to the police station, they tell you the body is at Mbagathi Hospital, mortuary. When we know, after following up, that body was brought here at City Mortuary at 2 a.m. last night. Why is there secrecy in what happened to Mr. Ojwang? Mtoto wangu ni mtoto mmoja, hakuna msichana
hakuna mvulana hata nyuma yake. Nimeteseka na huyo mtoto huko pwani nikiwa kwa Kware ya Timbo miaka 20 ili mtoto akapokea shahada ya degree. How is it that a father presents his son to the hands of the police yeye mwenyewe, and then within 24 hours the body is lying at City Mortuary? Without a doubt, the police have a case to answer. And now, still on that story, the Law Society of Kenya has demanded a comprehensive investigation into the death of blogger Albert Ojwang, who passed quite inexplicably at the hands of police personnel at Nairobi's Central Police Station. According to reports, Homa Bay County police officers detained Albert Ojwang on Saturday afternoon. The police claim that a post he made on his X account, that is Twitter, was the reason they were investigating him. His family claims that when they got to the Central Police Station on Sunday morning to check in on the matter, they were told that he had passed away. Nielezea bwana OCPD kwamba amejigonga kwenye ukuta, nikapata habari tofauti, kwa sababu macho yamefunga na uso umefura kuanzia hapa peke yake kuja kwa mdomo na pua na mdomo natoka damu, nafuja damu. Pia yuko na majeraha eneo la kwenye nini hapa, kwenye mkono hapa. The parents ought to have been informed. He ought to have been given an opportunity to come before a court of law, and if found guilty, held accountable. However, what we see is not consistent. We have laws that govern both the police and the citizens. And to see a situation whereby somebody can walk in alive and come back in a body bag is taking us back to the dark days before this new constitution. And we are saying we will not accept the same, and we will push for accountability. We hope that IPOA officers will be back to view and collect evidence, because we will also hold IPOA accountable. And now we hope that the family gets justice. And now, switching gears to politics, the development of a proposed nuclear power project in Uyombo village, Matsangoni ward, Kilifi County, has been opposed by the opposition leaders, including Wiper Party leader Kalonzo Musyoka and former Deputy President Rigathi Gachagua. The leaders have threatened to take the project to court in an attempt to stop construction, claiming that the existence of a nuclear station will destroy the area's booming tourism sector by making it appear dangerous to tourists. Watoto hata kwenda kwa vyuo vikuu ni shida. Mambo ya madawa ni shida. Shida ya mihadarati ni shida. Si namna hiyo? Na kwa hivyo tumekuja kuleta ukombozi. Tunamwamilisha watu wa Malindi aende kotini mara moja kwa niaba ya sisi zote viongozi wa upinzani kukataa mambo ya nuclear Malindi. Hii mambo ya nuclear, mnajua hapa Malindi na Kilifi ni pahali ya watalii. Ni pahali tuko na wageni wengi. Tukilete mambo ya mtambo wa nuclear itaudhi watu wetu. Kweli ama uongo? Nimeambiwa kwamba hapa Malindi kwamba wanataka kuweka ile plant ya, na hiyo plant hawajahusisha wale wenyeji wa hapa. Hivi sasa ule ushuru wa nyumba, watu wa Malindi, hizi nyumba wanajenga, wanasema sasa wana pesa nyingi wamepora kutoka kwenu. Wameanza kutumia kwa mambo mengine, na tunasema housing levy is the biggest fraud. International icon, known internationally, Kalonzo Musyoka. Gachagua amekuwa MP kwa 1 term, 5 years. Na Vice President, Deputy President kwa 1.75 years. Total miaka yake ya serikali ni about 6.5 years amefanya. Sasa swali hili ni nani wa kufuata mwingine?
All right, we now proceed for a short break here at Younib TV News at 1. Don't go far. All right, welcome back. This is Younib TV News at 1. And now leaders led by Deputy President Kithure Kindiki and others allied to President William Ruto have come out guns blazing, directing their rage towards former Deputy President Rigathi Gachagua for what they say he has been riding on a tribal card narrative. The leaders who were speaking in Thika town during an empowerment drive urged Kenyans to shun politics emanating from the opposition. Walituanzia siasa ya mlima na Kenya ingine. Hiyo barabara ni mbaya. Jana tena ikakuwa ni siasa ya cousins. Wakenya wote, kabila zote, dini zote ni cousins. Ni aunties, ni brothers. Yo tunaambia wale watu wakumbavu wanataka kusambaratisha Kenya na ukabila. Wakome. Hii Kenya mahali mwananchi hapo ndio kwao. Angateguo. Nego kanateguo. Wale unaona wakituongelesha kwa madharau na kiburi wakiwa juu ya magari ni sababu hawaelewi maisha ya mwananchi wa kawaida inakaa namna gani, na hawajui 2,000, 5,000, 10,000 mama wa mboga akipata hapa ama kijana wa bodaboda atasomesha watoto wake. Unajua hao wanafanyia kazi, wanapigia kelele Deputy President. Wewe ukiwa kwa ofisi, pesa yako ulinunua mahoteli na bibi yako. Kindiki amechukua hiyo pesa analetea hustlers. Sasa unakasirikia nini? Unajua wale watu wanaongea kwa madharau huko barabarani hawana track record yote. Mtu hajafanya kazi yote. Hata hivi akiulizwa siku ile ulikuwa kwa kiti umefanya nini hawezi sema. Hata ukiwa na queue ya aina gani ya uongozi, hata ukiwa na njaa aina gani ya uongozi, na waomba viongozi wenzangu, let's preach peace in our country. Tuambie wa Kenya, mimi nataka, na nisipopata wewe ukipata, Mkenya amepata. Yule mkabila sasa ameanzisha jina ingine anajiita cousin. Lakini mimi namrudisha tu, namwambia yeye bado ni mkabila. Tusipowakemea, tusipowakashifu, Kenya yetu haitaenda vizuri. All right, now in Gembe North, a police station and the residences of the officers who work at the Gitama police station have been set on fire following the arrest of their counterpart whom they believed was being kept at the police station. Now, local youths staged a chaotic demonstration which led to chaos. However, the suspect had been taken into custody for allegedly killing a resident of the nearby village. Askari waliposhika huyo mwenye alikuwa anadunga mwingine, ndio sasa hiyo vijana wakaatake pia wakachoma kambi. Kwa hivyo hiyo kijana ambaye alidungwa alikufa, huyo mwingine sijui ako wapi. Anakamata wale wanaua, anakamata waizi, anakamata wale ambapo ni walivu. Na sasa kama tumesoma kambi, walivu wao wakija tutawafanya nini? Na kwa wakati huu
ni wakati mbaya sana. Ni watu wengi hao vijana hawataki kufanya kazi, wanataka tu kupata za hapa. Na hao kama si kambi tutapotea. MP wetu wanatinje aingilie kati, akuja atusaidie, atujengee hiyo kambi na askari warundi ili maisha yaendelee. Lakini bila hiyo askari tutakuwa hatari. And on to sports. Kenya's national team, the Harambee Stars and Chad, drew 0-0 in an international friendly match played on Saturday evening at the Marrakech Stadium in Morocco. Kenya and Chad will meet again tomorrow for a second friendly match. Harambee Stars are using the matches home to hone their skills for the Africa Cup of Nations finals for domestic league players known as CHAN between 2nd August and 30th this year in Tanzania, Uganda, and Kenya. It's our first match together, first match for most of these players. So you could see there's still a bit, we need to understand each other better and that, but I think in terms of when you dominate a match like this, you know, then you obviously have to be very, very disappointed that you didn't win, that you didn't score goals, because it was so easy for us to play. They sat back very low, defended the middle of the pitch, and then, we just not patient enough. And I think, for me, the biggest disappointment is the fact that we didn't score. And that brings us to the end of this bulletin. Thank you for staying informed with us here at Younib TV. We'll continue to keep you updated with the latest news, stories, and developments that matter to you. Until next time, stay safe. Once again, my name is Cliff Omondi, and it's been a pleasure bringing you Younib TV News at 1. Until next time, good afternoon.